mafunzo, umepita mafunzo ya jeshi. Why mnatuacha Watanzania wenzetu tunajanyasika? Msioenda na wenzetu msituni au msioenda na sisi msituni mkatupa mafunzo, tukaja tukafanya mapinduzi ya kiraia. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jukumu letu sote kufanya mapinduzi ya kiraia. Yaani kwa sasa tusipofanya mapinduzi ya kiraia, hakuna mtu ambaye atajua kutusaidia kukomboa nchi ya Tanzania zaidi ya sisi wenyewe. Yaani sisi wenyewe ndo tunapaswa tuinuke tufanye mapinduzi. Hamna jeshi, tusitegemee sijui jeshi litafanya mapinduzi, hakuna. Sijui mapinduzi ya kisiasa, hakuna. Sijui mapinduzi ya nini, kwa sababu hata sasa hivi ukiambiwa walimu wagome wasifundishe, wao hawasikii. Ni sisi raia sote tunapaswa kuinuka tufanye mapinduzi ya kiraia. Naona nimesummarize, naomba niishie hapo. Sijui dada Jeje tuende mada namba 4. Naomba unaweza ukaisoma kwa sababu hapa mimi siwezi nikasoma. Nimesummarize tu kidogo. Chunono, samani kidogo. Kwa Zambia Integrity alikuwa anataka kuchangia kwenye hii agenda ambayo labda nitajaribu ku summarize kidogo kwa Kiingereza ili mimi niweze kupata nafasi ya ku-contribute. Zambia Integrity, what we are trying to discuss on the second agenda, why civilian revolution is important under the current regime. That is the agenda. So if you have something to contribute, will be appreciated. Thank you. Let me add something to him. My brother, this live discussion is I gave them the platform where young people from Tanzania, especially the Gen Z generation, came together to talk about justice, accountability, and the future of their country. Many of them are deeply concerned about the violence that happened after the elections in the October elections, where reports and videos circulated showing people being killed during the unrest. Because of those events, some young people are questioning the legitimacy of the current leadership under Samia Suluhu Hassan and are demanding accountability and justice for the victims. Through this platform, where we allow Tanzanian youth and supporters from other African countries to share ideas peacefully, discuss governance issues, and explore ways citizens can advocate for change, transparency, and respect for human rights. The goal of the life is not violence or division. It is about dialogue, awareness, and solidarity among young Africans who want to see stronger democracy and justice in Tanzania and across the continent. So you can share your views about that issue. Thank you so much, Kenya, for the summary. I think I've been brought to speed about what everything and what the current discussion is all about. And I do agree, of course, that we need to strengthen our democracy in our respective, of course, countries. And I do believe that, of course, going forward, it will be easy. Of course, we had agreed on the other platform to say we shall be interchanging using English and Swahili. How I hope there is also maybe an app that we can find, if you have been to UN, where quickly maybe translations are made when a certain language is being spoken, so that we can be moving at the same pace. If there can be such an app, or maybe whatever platform we can be using, that would be easier for every one of us. But let me quickly share my thoughts on what our friends in Tanzania are going through. I delayed, of course, to even come through because I was running another live broadcast here in Zambia. Zambia Integrity Watch, basically we are doing the same. For us, it's something that we are even about to register so that we are able to bring about civic awareness and bring about strong democracy here in Zambia. And I think I've been mentioning this to Mandisa Queen to say the best way, especially when you look at the climate condition, political climate for Tanzania, is to be smart. And I think this is the way to go, Kenya, by giving the platform to them to be able to air their views and find the best way and the solutions to Tanzania's problem. And I know to say, in our African setup language here, they say,
there's a proverb that says, "Umwana oshenda atashani okunaya," meaning in English to say, he who does not move and does not move from his house, he'll think that the mother is the best cook. But when you move out and you go elsewhere, you realize to say, oh, there's a certain recipe that I didn't know. Then mom is not the best cook. There are other people who can cook better than my household. So I can tell you to say, by interacting together as African, we will be able to learn how Kenya is doing it, how Zambia is doing it. Of course, Zambia, we claim to say we have had, 5 regimes and almost 6 political parties, and of course we have elected about 7 presidents. Yes, we boast of that, but then the challenge of corruption is the same as Tanzania. The challenge of a weaker constitution is the same as Tanzania and elsewhere. So we still have a mountain to climb, even as Zambia. Despite the issue of us having changed, one political party to the other, the issue of underdevelopment is still a huge thing. And what we have been always saying is that we can do better. And I think the whole entire Africa can do better, looking at the amount of wealth and mineral resources that Africa has. We are not supposed to be, even as we are complaining, my belief has been we should be complaining in mansions, we should be complaining in good roads, we should be complaining like the way European countries are. They are protesting, but they're protesting with good roads. They're protesting, but they're protesting with good hospitals. But look at our leaders. They are going to be there, and when they are sick, they go either to Europe, India, or wherever, or China, or even South Africa. All of our presidents here in Zambia, none of them has ever died here in Zambia. Most of them, they to be flown to go to South Africa or to go to, India, or tended to from better hospitals. So it is the story of Africa. I think even in Kenya, is it the gentleman that died? Is it the prime minister that passed on recently? The one who died in India. You are not supposed to have a prime minister. Odinga, yes. You are not supposed to have a prime minister travel all the way to India and do a chemo from there. Yes, that was supposed to be, you are supposed to have better hospitals just there in Kenya. So this challenge of underdevelopment, it's cross-cutting. It's almost everywhere in Africa. So even as we are here, the Gen Zs, what we are saying is we are tired of crossing the Mediterranean Sea. And right about now, the world outside is not safer. Those that went to Dubai, what's happening in the Middle East? They are coming back, okay? Because they went to look for greener pastures, but they found to say there's no greener pastures there. There was there. So which one is the safest place? The safest place is our land, our Africa, our countries. It is the safest place, and we can only make it safe if we develop it, okay? So that we stop going out, crossing the Mediterranean Sea. We see Nigerians always crossing, going to Europe. We see Kenyans always going, the other side. Zambians always going in the diaspora. Europe is no longer a safe place. All the resources that, was used to build Europe coming from Africa. So what are we saying? What we are saying is we can do better. So the challenge of Tanzania, the challenges of Zambia, the challenges of the entire Africa are the same. And to our friends, of course, the Tanzanian, it's just that the political climate for them, it's even worse, because now we had colonial masters who were suppressing us coming from, outside like Europe. But now the colonial masters that we have, it's ourselves, the black skin, ourselves, the black people. The very people that you are thinking they'll liberate you, they are the ones that are suppressing fellow Africans. So in short, fellow Africans are suppressing, we are suppressing ourselves, which is, for me, indiscriminate, which is very bad. Okay, so I do feel that as we continue interacting as African countries, solutions are going to come, and I will be able, of course, to add more, especially on what Zambia is doing, and my, Zambia Integrity Watch, my organization, what we have started doing here in Zambia, because what we have seen is that if we do not do anything, even the current regime that we have, we shall slide into one-party state. But the presidents that we have been having are so selfish. The leaders we have been having so far are so selfish. They are not ready to develop Africa. I thought I could mention that. Thank you so much. I thought I could give introductory remarks. I'll be able to chip in Kenya. Thank you so much. Thank you so much, my brother. I truly appreciate your support and your willingness to engage with the movement.
We have beyond our own borders and begin to exchange ideas of Africans. We start to realize that many of the challenges we face are similar across the continent. That is exactly why platforms like this, live discussions, are important. They allow young people from different African countries to listen to each other, learn from each other, and share ideas about justice, accountability. I also appreciate your suggestion about using translation tools so that those who do not understand English or Kiswahili can still participate inclusively. It's important if we want this conversation to grow beyond our country and beyond a broader African dialogue. You are right that Africa is a continent rich in resources, culture, and talent. That challenge many Africans speak about today is how to ensure that governance systems truly serve the people, so that those resources benefit citizens. The idea that Africans must continue interacting, support one another, and learning from each other is very important. Real change often begins with dialogue, awareness, and unity among citizens. Let us continue engaging, sharing ideas, and encouraging constructive conversation that can help build stronger and more united Africa. Thank you, my brother. Thank you. Thank you very much, brother from Zambia. You are most welcome. Na naomba kaka Mkombozi watafsirie, kuna watu walikuwa hawajaelewa kaka yetu Zambia amegusia nini na nini, watafsirie kidogo. Wakati huo kaka Patrice karibu, na mimi karibu. Naomba mic itaenda kwa mimi, tunaingia kwenye mada ya kuibananga na kuibagaza system kwenye propaganda zake zinazotumia masuala ya UN, Commonwealth na vitu vingi. Commonwealth propaganda ambazo system wanaendelea nazo. Kwa hiyo dada mimi naomba ujiandae, alafu atafuata Mkombozi. Karibu, washa mic, watafsirie kidogo nini aliongea brother from Zambia. Asante sana Jeje. Kwa ufupi kaka yetu Zambia Integrity ameelezea umuhimu wa kupata ushauri, kuchangamana na mataifa mengine, kujifunza njia mbalimbali na changamoto nyingine na uzoefu pia. Na ametolea mfano, ukiwa umezoea kukaa nyumbani alafu utoki nje, kila siku unaamini mama wako anajua kupika kuliko watu wengine, lakini the moment unatoka nje kwenda kula chakula cha mtu mwingine aliyekuandalia, unaanza kurealize kumbe sio mama peke yake anayejua kupika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa najaribu kutuhamasisha na kutupongeza kwa jitihada ambazo tunafanya za kutaka kupata maarifa kutoka nchi nyingine. Lakini pia kwa hapo wamezungumza kwamba ni kweli kuna umuhimu wa kuweka mazingira mazuri ya katika nchi zetu ambazo hazijaendelea bado, na ametolea mfano waziri late Baba Raila Odinga, ambapo alipata matibabu nje ya Kenya, kaenda kupatia matibabu India, lakini nashangaa kwa nini yale matibabu asingepatia nchini kwake. Lakini pia ametolea mfano nchini kwao viongozi wengi ambao walitangulia mbele za haki nchini Zambia, wengi wamefia South Africa kama sehemu ya matibabu. Kwa hiyo wenyewe hawaendelezi maeneo wanaotoka, wanatoka nje. Kwa hiyo wanajilimbikizia mali, hawafanyi utawala ulio bora na wanakimbilia nje. Lakini huko nje pia sio salama. Amezungumzia madhila aliyotokea hapa karibuni kama Dubai. Tumeona hii vita au machafuko yanaendelea kati ya Iran na Marekani na Israel. Lakini pia Dubai imekuwa sio salama kwa sababu mashambulizi yanafika mpaka Dubai, Oman na kadhalika. Kwa hiyo alikuwa anaendelea kusisitiza kwamba lazima kama wananchi tuendelee kupambana, tuhakikishe kwamba tunaweka mazingira yaliyo salama nchini kwetu ili tuwe na sehemu ambayo ni salama. Kwa hiyo hichi tunachokifanya ni muhimu na tuendelee kufanya zaidi. Lakini pia ametoa mapendekezo mengine ya kuweza kutumia njia mbalimbali za kutafsiri lugha mbalimbali kwa wale ambao hawaelewi lugha ya Kiswahili, basi waweze kutranslate kile Kiswahili kwenda kwenye Kiingereza ili waweze kushiriki kwenye hii mijadala ambayo itakuwa inaleta athari chanya katika maisha yetu ya kila siku. Lakini yote kwa yote ameendelea kutupongeza kwa jitihada ambazo tunafanya za kupigania taifa, na ni kweli amesema mambo yaliyotokea Tanzania ni mabaya na tunapaswa kama wananchi kusimama na kuweza kupigania taifa. Kwa hiyo bado na atakuwa anaendelea kujifunza. Kwa hiyo ameshukuru. Kwa ufupi ni hayo.
Kama nitakuwa nimesahau mengine mtaniwia radhi. Asante sana. Okay, asante sana. Nilikuwa naomba kaka Maboy Cute Maria yuko around hapo? Kabla sijamkaribisha mimi. Cute Maria hapa naona hayupo. Okay, basi. Dada mimi charge. Ila kuna brother Moipaya yupo huko Discord. Aha, kama huyo nani atachangia huyo mimi and then tutamkabidhi mic brother Moipaya huko. Sawa. Okay, basi tutakutegemea wewe kwa maki kutumalia video usimame huko badala yake. Okay, mimi nilikuwa namkaribisha dada Mimi kwenye mada ya kuibananga na kuibagaza. Karibu dada Mimi. Wakati huo kaka Patrice na kutoka kaka Moipaya utafuata kaka Patrice nafikiri unahusika sana na masuala ya Masai, lakini pia kwenye kuibananga tunakukaribisha sana mwanasheria wetu. Karibu sana. Mimi karibu, alafu atafuata kaka Moipaya, alafu kaka Patrice pia utafuata. Na wengine wengi ambao wanahitaji kuchangia mrequest. Na wale walio kwenye list mrequest. Babu pia mada namba 4 inakuhusu. Naomba upande juu. Munira au God above all. Naona mimi hapa muda sio mrefu nitakuwa off. Kwa nilikuwa naomba na nyinyi mfanye michakato huko ili mpande hapa. Karibu dada Mimi. Asante sana Jeje. Habari zenu. Leo nimekuwa nimechoka, nitaongea vitu vichache tu kwa ufupi, lakini natumaini mtanielewa. Jinsi ya kuwabaganza CCM kwa kutumia hizi taasisi, kwa kufanya propaganda kutumia hizi taasisi za kimataifa, sisi tunatakiwa tuwe smart sana, kwa sababu tunapambana na watu ambao wana pesa, wana nguvu. Na sisi tukisema tuende kinguvu wanaweza wakatuteketeza wote na kutukatisha tamaa. Sasa tunatakiwa kufanya nini? Kitu cha kwanza tunapaswa kukusanya ushahidi wa matukio ukiukwaji wa haki za binadamu. Yaani tunatakiwa tuwe na video nyingi, picha, pia tunatakiwa kuwa na mashahidi juu ya hayo masuala. Kitu cha pili tunatakiwa kushirikiana na mashirika makubwa ya haki za binadamu kama Amnesty International pamoja na Human Rights. Pia tunaweza tukashirikiana na mashirika ya ndani kama wale wanaitwa TLS nadhani. Tukifanya na hao watu kazi vizuri, tunaweza kelele zetu zikasikika, kwa sababu wao wakipaza sauti au mashirika makubwa yanaona zaidi kuliko sisi. Tunatakiwa kuwasilisha malalamiko yetu kwenye mfumo wa UN. Tunatakiwa kuwasilisha malalamiko yetu kwenye mfumo wa UN kupitia Human Rights Councils pamoja na Special Reporters. Tudili na haya mashirika makubwa ya habari kama BBC, CNN, Larimado, Al Jazeera. Yani tukienda kupiga kelele zetu kule, nadhani taarifa zetu zitakuwa zinaonekana sana, kwa sababu ni mashirika makubwa ya habari ambayo watu wanakuwa wanayafuatilia. Nadhani pia hiyo ndio ilikuwa njia moja kubwa na bora ambayo ilitufanya wa Tanzania yakajulikana mambo yale ya kutisha yaliyofanywa na CCM kipindi cha uchaguzi mwaka jana tarehe 29 Oktoba. Pia tunatakiwa kujitahidi sana sisi kama genz kucheza na hizi social networks, kucheza na mitandao ya kijamii sana. Tuwe tunajitahidi kuposti matukio, zile vurugu zote zilizotokea, mambo ya mauaji, yani ukiukwaji wa haki za binadamu, yani kila kitu ambacho amekifanya, ukandamizaji wa demokrasia, chochote kibaya anachokifanya, tunatakiwa tu tunajitahidi kuandika pale. Pia tutakuwa tunajitahidi kutumia caption mbili, yani kwenye caption yako jitahidi kutumia Kiingereza pia na Kiswahili, bila kusahau kuyatagi hayo mashirika ya haki za binadamu pamoja na kama au ICC, UN pamoja na Commonwealth. Pia kwenye hizo posti zetu tutakazokuwa tunapost, tutakuwa tunasindikiza na hashtag za nguvu. Ila cha kuzingatia, tunatakiwa tujitahidi kuboresha kwenye kauli zetu.